Stils, was du Gerard Tust, zu stoppen, nicht weil ich den Aufmerksamkeit will, sondern weil das, was geschehen ist, damit dieses Video zu dir gelenkt, kein Zufall war, kein Algorithmus hat dies matched, YouTube wollt keine Menschen AOS. Aber der Himmelschein dort is gibt etwas, das dich in den letzten Tagen belastet, und es ist keine Gunlich, mutiget. Es ist kein Stress von der Arbeit. Es ist ein anderes Gewicht. Es ist das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, aber du kannst nicht genau sagen, wow. Als ob ein stiller Alarm in dir losging, aber niemand in deiner Umgebung hört. Dieses Signal ist keine Schwach von dir. Dieses Signal ist der Heilige Geist, der in die Tier deiner Wahrnehmung klopft, weil ein Realit in den Schatten geschieht. Die du noch nicht klar gesehen hast, aber die Gott hut zu enthalten. Beschlossen hat dort lass mich dir ein direkt Frage stellen. Gibt es jemanden in deinem Leben, der dir noch ein Hinguts winscht, aber im Inneren hofft, dass die Dinge für dich nicht gut laufen? Vielleicht ist dies Gemendo zur Familie. Vielleicht ein langweiliger Freund. Vielleicht ein Arbeitskollege, der immer MIT, dem perfekten, Lachensor, rich to Gen, seit auftaucht. Du hast keine Beweis. Du kannst dies nicht entschuldigen. Aber da ist etwas in dir, etwas jenseits der Logik, das SPRT, dass dies Person nicht wirklich MIT dienen säcken MITSCHWINGT, dich das Gerard berät hat. Wenn ein Gesicht durch deinen Kopf gegangen ist, dann muss ich dich bitten, hier zu bleiben. Denn Gott hat mir heute ein spezifische Botschaft geschickt. Und dies Botschaft treit dienen NAMEN. Was du in den nächsten Minuten hören wirst. Wird die Arten wundern, wie du die Menschen dich herum siehst. Es wird die Arten wundern, wie du betest. Und es wird, auf unwiderruflich Weise, den Lauf dessen wundern, was in deinem Leben, aufgehalten, de. Also ATM tief durch. Setz dich hin. NGFN den Hers, denn der Himmel hat hut die AKTE deiner Gesicht vinnet. En was verborgen war, wird ans Licht gebracht. Lass mich dir etwas erzählen, das ich im Lauf der Jahr im Dienst gelernt habe. Der gefgrilligst Feind ist nicht derjenige, der dich offen angreift. Den kennst du. MIT dem hast du gelernt, umzugen. Der gefgrilligst Feind ist derjenige, der in deinem Geburtstag erscheint. Der dir eine Nachricht schickt, wenn es dir nicht gut geht. Der die Errungenschaften MIT einem Locken lobt, der aber im Stillen einwand, treit FRALs. Was du bist, nicht schreit nicht, nicht flüstert. Und flüstert im Herzen von Menschen, die du niemals verdächtigen würdest. Ich mixt, dass du etwas MIT mir beobachtest. Wann war das letzte Mal, dass etwas Gutes in deinem Leben im Begriff war zu geschehen? Eine Gelegenheit, ein Wind, ein Tier, das sich verniet, und plötzlich, aus dem Nichts, taucht ein Hindernis auf, das keinen Sinn ergab, ein verserte Information, die im falschen Ort ankam, eine Gelegenheit, die ohne Erklärung verschwand, ein Beziehung, die genau, dann abkalt, als es dir besser ging. Du hast Pech deren die Schuld gegeben. Du hast dem Schicksal die Schuld gegeben. Du hast sogar angefangen zu fragen, ob Gott dich im Stich lässt. Aber was, wenn ich dir sagen würde, dass da ein menschliche Hand dahinter steckt, nicht aber natürlich menschlich, MIT Nomen und Nachnomen, wenn ich jetzt sprech, arbeitet der Heilige Geist in dir. Es gibt ein Gesicht, das versagt, in deinem Geist zu erscheinen. Es kann ein schnelles Bild sein, es kann nur ein Gefühl sein, wenn du bestimmt Wort hörst. Winch, es nicht. Versagt nicht. Es MIT deiner Vernunft zu erretten. Lass den Geist vor, denn es gibt ein Person, möglicherweise jemanden, sehr heste Händen die Details deines Lebens kennt. Deiner ein enger Freund wissen wird. Und genau, deshalb hat sie ein solch Precision deren,
den schwachen Punkt zu treffen. Seeways, wo es wettet. Seeways wann du verletzlich bist. Und sie nutzt diese Information, nicht brutal, sondern chirurgisch. Ein Kommentar hier. Ein strategisch Abwesenheit dort. Ein Sorge dich, die eigentlich nur dazu dient. Informationen zu sammeln. Gott hat mir heute etwas gesagt, das ich dir überbringen muss. Dies Person glaubt, dass sie gewinnt. Sie glaubt, dass sie jedes Mal, wenn du stolperst, vorankommt. Sie hat sich in ihrem Kopf ein Gesicht aufgebaut, das ihr Erfolg von deiner Stagnation abhängt. Aber der Himmel mitsteht, dass du weißt, das himmlische Gericht ist bereits geöffnet. Das Verfahren hat bereits begonnen. Und das Urteil wird nicht lange auf sich warten lassen. Bleib hier bei mir. Was als nächstes kommt, ist Urteil. Der seinen Schnurgebon lässt. Jetzt muss ich ehrlich mit dir aber etwas sein, das gibt ein sehr spezifisches krippelig Symptom, das bei Menschen auftritt, die unter dem Gewicht eins verborgenen Needs stehen. Und ich sprech nicht von Mysticismus, ich sprech von etwas, das den eigener Creeper registriert, wer den Geistes verbieten kann, hast du gespürt, wie den Ohren plötzlich heiß wurden. Nicht von Hitz, nicht von Fieber, sondern dieses Gefühl, das jemand über dich spricht, ohne zu wissen, wer oder wo, hast du Schwierigkeiten, zwischen 3 und 4 Uhr morgens zu schlafen? Walkst du, mit einem schnelleren Herzen auf, als Eis sollt, ohne Albtraum. Ohne offensichtlichen Grund, nur ein Alarmzustand. Der Kanon Nomen hat. Und mehr noch, hast du ein Muddiget gespürt, die mit Ruhe nicht wirget, einer Schöpfung, die nicht de Krippus, sondern der Seele ist, als ob du ständig auf einem Schlachtfeld wärst. Sogar in ruhigen Tagen, das sind die Zeichen, und sie sind keine Sekunde schwach, sie sind Sekunde vor, dass den Geist mit etwas in Konflikt steht. Das den was dann noch nicht bewusst erkannt hat, jetzt lass mich tiefer gehen. Hast du dieses seltsam Gefühl gespürt, bei einem Treffen, einem Abendessen, einer Feier zu sein, und mitten unter so vielen Menschen, dich herum einer chlorlich Einsamkeit zu fühlen? Also wie die Worttiere, die dort wären, mit einer Versicherung ankommen, also wie sie hinter einem Glas gesprochen wurden. Das passiert, wenn die spirituelle Intuition wahrnimmt, dass nicht alle im Raum, aufrichtig, dich das sind, dort gibt mehr. Erinnerst du dich in einen Moment, kann kürzlich gewesen sein. Kann schon welcher sein, in dem du dem du vertrautest ein gut Neuigkeit, eine Errungenschaft, einen Plan geteilt hast. Und die Reaction dieser Person war, seltsam? Nicht kalt genug, dich zu beschweren? Aber auch, nicht warm genug, wirklich zu feiern? Dieses Gefühl, dass das Lachen eine Sekunde später kam als sie sollt, der Heilige Geist bestätigt dir jetzt, dass das, was du geheilt hast, keine Paranoia war. Wohl Wahrnehmung ist ein Gabe. Die Gott dir genau diesen Moment gegeben hat, damit du aber das sehen kannst. Was die physischen Augen, reichen, die Erschwung, die du trägst, ist nicht den. Du trägst das Gewicht von Erwartungen, die in der Menschen auf dich gelegt haben, nicht dich aufzurichten, sondern dich, an dem Ort zu halten, wo sie sich wohlfühlen. Dich zu sehen, unter ihnen lass mich dir etwas sagen, dass die Arten wie du es siehst, wundern die Tatsache, dass jemand benidot, was du hast, auch wenn du noch nicht als hast, was du dir WNSCHST bedeutet, dass du etwas trägst, das sie erkennen, bewer du selbst erkannst, nicht ist immer ein alles Gift wirklich dies Kompliment, und Gott ist dabei. Dieses Gift als Gegenmittel den Transformation zu nutzen. Ich brauch dich jetzt, die Perspektive zu wechseln. Und dies kann schwer sein,
while wettet. Aber ist notwendig, du hast viel Zeit damit verbracht, das warum zu verstehen. Warum verhält sich dies Person so? Was habe ich getan, da zu verdienen? Warum hat sie sich, nach allem, was getillt haben, davor entschieden, mich im Stillen, zu verkleinern? En Gottes Antwort auf dies Frage ist keine Rechtfertigung, es ist ein Offenbarung. Du hast nichts getan. Du hast einfach auf eine Art und Weise existiert, die jemanden stört. Der keinen Frieden mit sich, selbst hat dort gibt Menschen, die sich nicht mit der Freude anderer freuen können. Nicht weil sie Monster sind, sondern weil die Leer, die in ihnen existiert, lauter schreit, wenn jemand daneben ist. En anstatt eigen Erfüllung zu suchen, versuchen sie, die Menschen in ihrer Nähe zu entleeren. Das handelt nicht von dir. Es handelt von ihrer Wunde. Aber hier ist es, wo die Logik des Reichs einzieht. Und du musst das einprägen. Gott hat die Situation niemals zugelassen, dass sie zu dir kommt, dich zu zerstreuen. Hat sie zugelassen, dich zu enthüllen, denk mit mir nach. Ohne dies Rebung hittest, du niemals, die spirituelle Sensibilität entwickelt, die du hüt hast. Du hittest niemals gelernt zu unterscheiden. Du hittest niemals gelernt zu filtern, wo einen Platz in deiner Intimate verdient. Du wurdest innerlich geformt, render Druck von und komm dort der Feind dacht schwagt dich. Aber Gott trainiert dich dat es gibt ein Prinzip, das ich die on freiwillig Stufen jede Person, die versagt hat, dich noch unten zu drücken. Würde, ohne zu wissen, Stuf verdienen Aufstieg benutzt. Sie blieben gebeckt und versuchten dich zu halten, und rennt sie das taten. Benutzte du ihr Schultern, her zu erkennen, und jetzt ist der Moment gekommen, in dem der Himmel die Billen sehen wird, denn es gibt ein Gesicht im Reich, das unwunderlich ist, wo windest die Erntsturm, und wir still Bescheid gegen ein kein Gott ist, wird öffentlich das Gewicht dessen Ernten, was versagt hat. Dem anderen auf zu burden es wird kein Verstecken geben. Es wird keinen Platz für die Mesk geboren, was in den Schatten getten wurde, wird ans Licht gebracht, nicht durch den Hand, nicht durch den Stimme, sondern durch die unsichtbare Bügung der göttlichen Gerechtigkeit, die keine Erlaubnis bittet und keine Bestimmung akzeptiert. Gott unterschritt hüt ein Dekret über den Leben, und dieses Dekret sorgt folgens, als was durch Menschenhand aufgehalten wurde, wird freigeschaltet. Jede abgelenkt Gelegenheit wird auf einem anderen Weg wiedergefunden. Jede Freude, die zum Schweigen gebracht wurde, kehrt verstärkt zurück. Und wir Triggenen in den Leben gepflanzt hat, wird in der ersten Reich des Festmahls sitzen müssen. Das Terrain ist sauber. Das Verfahren ist abgeschlossen. Das Urteil ist gesprochen. Und du musst nichts tun, außer zu glauben. Das dieses Dekret real ist, und wie Gemen zu gehen. Der bereits gewonnen hat. Jetzt ist der wichtigste Moment dieses Videos. Und ich brauch dich, vollständig hier bei mir zu sein. Ich sage etwas über den Leben, das laut gesagt werden muss, oder zumindest mit den Händen besiegelt werden muss. Den Glaub ohne Handlung findet kanon halt im Spirituellen. Ich sage ein, Umkehrungsperiode. Die in den nächsten 24 Stunden beginnt. Es ist keine poetisch Saal. Es ist ein Frist, die der Himmel über den Situation gesetzt hat. Etwas wird sich bügen. Es kann ein Anruf sein. Es kann ein Nachricht sein, die du nicht erwartet hast. Es kann eine Idee sein, die mitten in der Nacht mit so viel Klarheit auftaucht, dass du weißt, dass sie nicht von dir kommt. Ich sage euch das Gesicht dieser Person durchgehen, die du seit Beginn dieses Videos in deinem Herzen trägst, wie es als der Reinflussposition entfernt wird, die sie in deinem Leben einnimmt. Nicht durch Geld, nicht durch Konfrontation, durch den einfachen Einzig der spirituellen Erlaubnis, die du, ohne zu wissen, ihr gabst, Raum in deinem Geist. In deinen Entscheidungen und in deiner Zukunft einzunehmen.
and ich dekretiere. Das die aufgeschoben wurde, auf öffentlich wie common word. Nicht damit du Prost, sondern damit für alle, die gezweifelt haben, klar word. Das Gott den Gene nicht verlass, der true bleibt. Och ohne zu verstehen, jetzt brauch ich ein Glaubensaktion. Wann die Wenn du dieses Dekret empfängst, wenn du glaubst, dass die Umkehrung hüt begonnen hat, dass die göttlich Gerechtigkeit aktiviert wurde. Und dass du nicht mehr das Goik dessen trickst, was nicht Dienst ist, schreib jetzt in die Kommentare. 777, Miner Wörter, wiederhergestellt, wenn du das schreibst. Weil siehst du kein Ritual. Du erklärst ein Position. Du sagst du spirituellen Welt, dass du dich entschieden hast. Die Position de Opfer zu verlassen, und in die Position de Urban einzutreten. Dass du dich entschieden hast, und das Dekret zu glauben, bever du es sich erfüllen siehst. Denn das genau ist dies, was den Genigen, dir empfingen, dir empfänget, von dem Trent, dir ueg wortet. Schreib es jetzt. Lass es nicht auf Spotter. Das später ist der Ort, wo Segnungen sterben. 777, Miner Wörter, wiederhergestellt. En wenn du das Tusk, makes dit ich, dass du dir etwas vorstellst. Stell dir dies Person vor, die Genig. Die dienen voll erhofft hat, sitzend, unbeweglich. Von weitem, zuschauend, mit weit, aufgerissen Augen. Wie du in Richtung eins Rücklikon Tisches gehst, der vor ihr bereitet wurde. Nicht mit Arroganz, sondern mit der Gelassenheit von jemandem der immer wusst, das Desiertag kommen wird diese schien ist keine Fantasie. Es ist die biblische Beschreibung der göttlichen Gerechtigkeit in Betrieb. In Psalm 23. Denn du so oft gelesen hast, wird endlich eines Gesicht in deiner Geschichte bekommen. Beverich schlieg, makst ich dir etwas sagen. Das aber das heutige Video hinausgeht. Was Gott unterschritt, gibt es keinen menschlichen Stift, der es auslöscht. Es gibt kein Flügelspurch, kein Need, Geflüster, keine Hand. Die in den Schatten arbeitet, und die in der Leidwur. Ein Dekret de Himmel zu zerregen, diese Moment verlässt du diesen Ort nicht so. Wie du eingetreten bist, du kommst mit einem Gewächt hierin, das nicht der Dienst war. Und du gehst mit dem Bewusstsein heraus, dass dieses Gewächt in die Hand desjenigen abgegeben wurde. Der Wirklichkeit, was demot zu tun, ist, der Need. Darauf dir lastet, wurde in göttlichen Treibstoff verwandelt. Der still wäret, der dich verwirrt hat, wurde in Unterschied verwandelt. Die Erschöpfung, die dich hat zweifeln lassen, wurde in verfeinerten Glauben verwandelt. Die Art von Glauben, der keine Bedingungen braucht, zu existieren. Und dies Person, dieses Gesicht, das rendegesamten Videos in deinem Geist war, wird weiterhin existieren. Aber sie wird ohne die matcht weitermachen. Die du ihr, ohne zu wissen, jedes Mal gabst, wenn du den Schlaf verloren hast, und darüber nachgedacht hast. Was sie tun oder sagen konnte die matcht ist zurück bei dir. Bewacht dort, wo sie immerheit bleiben sollen, jetzt geh. Mit Frieden. Mit Leichtigkeit. Mit offenen Augen, fr die Zeichen, die in den nächsten Stunden zu erscheinen, beginnen werden dort, und wenn du das Gefühl hast, dass dieser Kanal einstimmt der Orientierung für dein Leben war, brich dies Kett nicht. Abonnier jetzt. Weiterhin die Offenbarungen zu empfangen, die der Himmel mir zu bringen erlauben wird. Jedes Video, das du verpasst, kennt genau das Dekret sein, das du für die spezifische Situation erwartet hast. Teil dieses Video mit jemandem, von dem du weißt, dass ein unlich lastreit. Manchmal ist die Grot Versprech, die du für jemanden leisten kannst einfach. Das richtig wird in 10 Hon zulegen, und in den Kommentaren, neben dem 777,
Das du bereits geschaut hast, also mir. Welcher Teil dieses Videos hat dich heute am tiefsten berührt? Ich lese jeden Kommentar. Und oft entstehen deine Achsen, Offenbarungen genau, als den Geschichten. Daher hier teilt, dort du bist nicht zufällig bist, hierher gekommen. Du wurdest außer Welt, das heute zu hören, geh in Frieden. Deine Worte wiederhergestellt. Amen.